Так, всем привет, с вами kaktusmasya, мы продолжаем Cyberpunk. Продолжить. Howdy, howdy, Найт-Сити. Welcome back. My guest tonight is Lieutenant Sarah Kokoski, spokeswoman for the NCPD. Hi. Так, что должно позвонить Макак или найти иначе? Ой! Я забыла ей. Я необычно принимаю. V, nice surprise. What is it you need? How's things, Wako? This a prelude to whatever illegal favor you're about to ask me? What? Never. In that case, they couldn't be better. Kind of you to ask. And you? Looking for a brain dance. Oh, hey, yo, man, you any trying to rip us particular off? one? I got 4 bags, Mr. Logo on the Here. casing. That's the A cut. death's I head got moth. a Pablo. Don't like it? Take it Whoa, over here. now. I ain't dealing That's with that. I'm quicksand. dealing with you. So I That would means you and me advise got a caution. problem. Now, I could paint Know the who sidewalk makes 'em? with your guts, but that wouldn't Where get they me what I Опять want. ругаются эти. And do you know what that is? Это кто вообще? Копы? Три звезды Игнасио Вега. Принадлежности нету. Это кто такой вообще? Не видно, что они кто-то. А и никому? Да, я не собираюсь их разыскиваться. Просто преступники какие-то. Почему я не могу вызвать? Ой, ни Not хрена only do I полицию. finalize transactions, I can accomplish the goddamn impossible. Which would be... Making sure the buyer, supplier, and ever neglected intermediary not only keep their heads in the games, but keep their heads, period. So Когда Копов don't you позвонила, ever сказала, ask вот он me who, преступник. with whom, Я его where, разыскивать, я его when, нашла. why, or how. Can you get me one of those recordings? No, but I have a pretty good idea who can. Who'd that be? There's a store on Jig Street. It has a Pandora's box worth of crap inside. Try asking the owner. Thanks, Wako. Так, а если я все-таки поставлю рекламу вот сюда? Что тут может мешать? Типа, гоните мне деньги, блин. Так, а здесь что? Я никогда не могу понять вот эти вот рукопожатия. Это что такое? А, это Вакако. Hello. You wanted to talk? Да уже не хотела я поговорить, я же тебе позвонила. Got something that'll keep you wet for hours. Use your imagination. Looking for, something special. A brain dance to really... You mean smut? No. More hardcore. Won't find it here. But there's a guy on Jig Street, has a whole lot of peculiar flicks. And I mean peculiar. За что убить Вакако? Looking for, something special. A brain dance to really... You mean smut? No. More hardcore. А, я же к тебе уже обращалась. Что ты мне говоришь об этом There's a опять? guy on Jig Street, has a Got whole something lot of that'll keep you wet We've been just a bit more careful. But I was. And I got it worked Something out. raw. I'll come back some other time. Betting on it. Anyone wanted to see a jelly roll, they'd sit at home and look in the mirror. How about you? You buying or just gonna stand there like a pig undercover? Stop whiffing for a week. You'll have plenty. What have you got? And if I don't work, Virtues. we're both going hungry. Any special kind? I'll borrow some.
Let me put it to you this way. Those who know don't need to ask. Да, я даже и не знала. BDs. Хотя я, может, и знала, но я уже давно не играла, поэтому я уже и не помню, кто там к чему причастен. You a badge? If I was a badge, you'd already be in cuffs for what you sold the customer before me. All right, all right. Can't be too careful. What do you want? Give me the best of the best. Ones with the death's head. Сейчас я тогда попробую ради тебя грохнуть ее. Если это можно, конечно. Я никогда не пыталась ее убить, по крайней мере, раньше времени. How about a discount for your newest customer? Или вообще можно ее там вообще убивать, или не можно, нельзя, я не знаю. Got anything that might interest me? У меня денег нету. Where do you get these scrolls? Said you weren't a pig. Just curious, that's all. А, значит, ее нельзя убить, да? Ну, значит, не судьба, значит. Убивать ее. Мне денег не хватает на вот это вот, блин, придется другие пока задания. А я могу что-нибудь продать тебе? Мне вообще, например, что-то не надо, вот это вот оружие, например. Подожди, используется 170. 15. Сейчас скажу, что мне не надо. Вот этот мне не надо продать. Так это я использую. Ну, вот это можно продать. Потом. Вот, видишь. А откуда ты узнала, например, что она причастна? Там где-то об этом говорится? Так, мусор. Во, мусор можно продать. Все, теперь мне хватит денег. Pleasure doing biz with you. Ну, кстати, блин, поменялся интерфейс немного, я поэтому даже не знаю, как мне теперь создавать это вот жизни свои. Тут он на дне оружия, я так поняла, создаваться. Патроны, а где типа жизни нельзя теперь создать? Это что такое? Всякие эти принадлежности-то. Нельзя улучшить. И вот это нельзя улучшить. Я раньше создавала себе, сейчас вообще ничего нельзя. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit in real time. The old one too. А, понятно. Ready when you are. Want you to describe what you see. Like catch. Блин, вот это вот задание. Не люблю копаться в этих брейкдансах. Мусорщик. Scav, gotta be. No one else with that kind of fashion sense. Ordered recently. Кусок пиццы.
Electric cork patch on the coveralls. Christ, it's hot. Thermal readings are off the charts. Keep looking. Coveralls had a patch on them. Electric cork. Could be a costume. A prop? Factory worker fetish? Hard as hell to believe. Did it explain the higher thermal readings too? You could be onto something. Scab woman. Who knew that besides chopping people up, they were scrolling XBDs? Can't beat that rich synth cough aroma. Cheap shit. Cold too. Buck a slice. Coffee was cold. Like, from the day before. Pizza looked fresh, though. So? Means someone's grabbing buck a slice regularly. Which is not something one does for the flavor and fresh ingredients. Pizza shares its DNA with styrofoam. Nobody's gonna schlep across town for it. Okay. We're looking for an Вот это electric да, power я plant специально located так near сделала, Buck чтобы DC когда, например, в used to чате have a кто-то big пишет, complex in Charter Hill. Buck a slice вот checked кидал out too. ссылки, Be sure. что подписывались, кто-то там подписывался на меня. Выйти из брейкданса, Here we да, go. я не буду Old досматривать electric тогда. cork power plant in Charter Hill. Gotta make do with that for now. Nothing else to garner from this spoil. No time to lose. We gotta go there. Definitely. Ride with me? Конечно, Let's с get тобой. going. On our way. Буду с ней мутить. Она мне больше всех там нравится. Такая дальность скольжения, скорость преодоления препятствий. Так, шифрование. Показатель обнаружения после отправки скрипта уменьшается. Действие контролирующего скрипта на врагов с полным запасом здоровья продлевается на 100. Не знаю, что это такое, но... Потихоньку все прокачивать. Still can't shake it. That virtue sample we saw with the death's head moth. If all they scroll is snuff, Ну да, я then попробовала They'd have to в be utter оригинале gonks to поиграть, waste her on и something like понравилось that. и оригинал. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also's got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. Так, все пропустить. Русская озвучка мне тут тоже нравится, но оригинал мне понравился больше. Все равно. And here we are. We going in? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet, see if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. Вот тут. It's not gonna be pretty. So, if you mean to tell me to А hang тут back мало с altogether, кем можно don't мутить. bother. Из всех мне Джуди именно Going in. нравится. Из всех возможных, с кем можно мутить. Опять с врагами драться. А у меня не хватает. Можно как-нибудь пройти в другом месте вход найти? Сколько врагов?
Не люблю такие... Ну как не люблю? Я просто... Из меня хрено... Я не очень такой хороший. По стелсу у меня не получается. Мне потом в итоге все равно я по головам иду. Иди отсюда. In response to increased gang activity, the mayor's office has raised the public threat level to red. Residents of Arroyo and Watson are advised not to leave their homes after dark and always ensure easy access to protective firearms. Schools and hospitals have been closed until further notice. What's next for Pacifica? The district, formerly designed as an oasis of luxury, has become Так, ворота. Открытые. Почему я не... Так, значит, подожди, не ворота. Вот система наблюдения. Выключить ее. Все, нету камер. Камеры мы выключили. По крайней мере. Ну, походу... Что-то, короче, что-то выключила, но не все выключила. Что вообще надо сделать до главного здания? Кого-то надо найти. Так, я лучше так сделаю, потому что я так ничего не вижу. А, ну камера, значит, выключила все-таки. Эти только ходят. Они теперь так и будут там стоять? Все, блин, ходят, тут так много людей. MS is one of the few diseases that cannot be cured by replacing the affected tissue with implant technology. Ну что опять? Блять. Блин, там видят, тогда зато меня. Да иди ты в жопу, блин, короче. Да, я живая. Не умею я тихо проходить.
Got the blueprint. Be there in a sec. Try to find a way to the lower levels. Вот и все. Так, камера там. Found a way down. You see my position? Yep, be there in a sec. Wait for me. В принципе, неплохо так порешала. Hey, hold up. I'm close. Я жду. I'm here. We need to get to level -2. Bet that's where they're keeping her. Ты пришла? Нет, пришла, красотка. Hear that? That shirt. I know it. Evelyn's? Without a doubt. Все воняет уже. We don't have enough methionine for today's batch. Relax. We'll add RTO. Стреляет он еще, подожди. Выключить. Так, а тут что мне? Сука, всего. Блин, не могу открыть, прикинь. У меня не хватает умения. Капец, ничего не хватает никогда у меня здесь. Вот я отключаю какие-то камеры. Чего я вообще отключаю? Почему они не отключаются?
Так, а что ты стоишь? Взяла бы, дошла бы. Eat it, assholes. Now delta to the hallway. They're on us. Careful. 2 live ones there. Beautiful. Look at us now. I think that's a maintenance room. Let's see what I can stir up. What the devil? Не получилось. Тихо его убить. Got it out all our implants. And why stop? Что, блин, происходит? Up there, took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Да. Scabs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. Ладно, идем. Теперь хоть показывает, кстати, кто это сделал. Вообще класс. А то, блин, сбой оружия. Не сбой оружия, что-то другое было показано. Что-то тоже какие-то сбои были, непонятные из откуда эти. Теперь понятно, что это нетранеры делают. Такой, например, нетранер это делает. Что там? Following a high magnitude earthquake. Where are you? Close to the studio, I think. You find anything useful? Read up the elevator. Should be easier to get out of here. You really don't fuck around, do you? Wait 1 sec for me. Мусора сколько, капец, реально, почему почему мусорщики? Потому что мусора полно. Ну и ладно. Не получилось. All right, I'm here. Let's find her. Hang in there, Ev.
вообще пришли? Надо же тут все обыскать. Мало ли, что тут какой-то лут. Так. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. I see her. Cable 2. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. All right, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Ready? And... now! Thank God. Evelyn, you hear me? She okay to be moved? No brain hemorrhages, damage to the spine? Doesn't seem to have any wounds. Guess we got no choice. Ну, если бы у нее была травма позвоночника, она бы не сидела. What's wrong with her? По крайней мере, мне кажется. Видно было бы. She's gotta be seriously traumatized. Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is, then. Ты куда пошла? У меня как бы сюда показывает идти. No time to lose, V. Gotta get her out of here. А ты куда пошла? Ты вообще не туда пошла. Ты к лифту должна идти, блин. Почему ты сюда пошла? Ты хочешь обход сделать? Помогла лучше бы лифт открыла. А то я все, она там в сторонке стоит. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me. Не поняла, куда я ушла-то? Было написано, идите в лифт. Я нажала, пошла в лифт. Что? Чё это?
Что происходит? Это что за баг пошел у меня? Кого? Что происходит? Ой, блин. Какой-то... Это вот этот разговор с Джонни должен был быть после того, как я найду Хельмана. Но я Хельмана не нашла еще. Или что? Нет, не Хельмана нашла, но там как... Там... Не, подожди. Там половина всего просто тупо обрезалась. Я знаю, должна быть анимация, как мы положили ее на кровать и все такое. Она сказала, я сейчас одену ее, там бла-бла-бла, и мы тогда уже можем выйти, там, я не знаю. А тут я нажала отсюда выйти, и тут все, блин, они тут болтали, да. И мы уже дома. Что происходит вообще? Я запуталась, потому что такого не было никогда. Они повырезали половину контента из этой сцены. Это потому что я включила этот цензуру, что ли, но там ничего такого не было, чтобы обрезать, вырезать. Ничего такого плохого этого. I just want you to know that. You're mad at her. Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any... I know. It's okay. So I don't get why... You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Guessing you saw them already. Yeah. Had to wrestle to make sense of the whole thing. But I don't want to say anything and taint your perspective. You should go in with fresh eyes. How many BDs did you manage to rip? 2. Only one of them's intact. Understandable, though. The rest... well, they're in the same shape as Evelyn right now. Okay. Show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. I'll be the first to admit, this does not look good. Да-да, я возьму. Молчи. Так, я хочу сначала тут все осмотреть, а потом мне скажут, ой, все, уходи отсюда, мы больше... Hey, how you feeling? Need anything? Not here to nag. Just talk. I know it's a bad time, but I gotta ask. You got any idea how to remove the biochip? Or know anyone else who might? Evelyn, I really need your help. It's important. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. You're right. This is a complete waste of time. Well now, look at you.
Have a seat. Сейчас сяду. О, у тебя тут есть бутылочки, винишечка, там напиточки, да? Так. Зачем я это собираю? Я не читаю, конечно. All right. Roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage him in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. Take a look around if you want. We need a layout. Can't see her face. Under normal circumstances, that kind of encryption's easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That, or someone's working it for her. What am I? I think I recognize these. What are they? Vive markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Who? Could be the Voodoo Boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The spine-chilling Netrunner crew? Hard to find, because they don't want to be. I wouldn't know where to start. What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the Virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait, Boris. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual, relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself, should I... be out of... Might not be important. Maybe, but all of them are from Pacifica. Narrows down our search, at least. What now? Looks like I'm going on a field trip to Pacifica. Пасифику. Got everything. Ну, Пасифику мы сейчас не пойдем, мы пойдем потом как-нибудь. What do you think? Woman who hired Evelyn. Any idea who we're up against? Your guess is as good as mine. Sorry, V. Now we know what happened to Clouds. They're the ones who tried to flatline her. Launched a nuke at her chip. So it was punishment? For getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me? If I'd known what she'd gotten herself into? I'm so mad at her. Her only job was to record a Virtue. Pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On YouTube. There's one more recording. Wanna see it? Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. Выбора-то же нет у меня. Oui, lui allez. Vous avez une raison, vous êtes tout intelligent pour ça, porter bien. On n'est pas enragé.
language is she speaking? Dunno. Haitian Creole. It is the Voodoo Boys. Didn't I... frequency. See what the other side's saying. Got it. Give it a second. Heard her mention Yorinobu. Probably why Evelyn buried his recording tape. Cut another name. Something like... Silver? We have to know what they're saying. Could be important. Fine. Just find the auto translate package. Should get along fine with your system. I'll install it now. Я же уже прослушала. Okay, Judy, we're good. All right, disconnecting. I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died, like, forever ago. V, you got any idea? Biochip? Ой, как я давно тебя не видела. Где ты был все это время? Я уже подумала грешным делом, что ты от меня отписался и больше не будешь меня смотреть. Digitized psyche. Personality construct. Потому что после Far Cry я тебя больше не видела. Can you give me a minute? Need to go over some stuff in my head. Of course. Know who they are, who the woman is? Any idea how we find them? Fuck, V. I've been dead the last half-century. Sorry if I'm unable to hand you all the answers on a chrome fucking platter when you snap your fingers. These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that Netrunner. Finding her's our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? А, понятно, значит, ты уже вернулся. И как командировка прошла? Заберу все чипы у тебя. Wait, you got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? Why? Worried that I'll give Evelyn up to him? No. I didn't trust you at first, but... Well, if you wanted to get back at Evelyn, you would have done it already. So why the worried look?
За что мне мстить? I want it all to work out for you. You got a plan? I'll ask around. Make a few calls. О, фруктов, это хорошо, там уже как бы теплые края, в Краснодаре жарко там. А у меня уже зима, у меня уже никаких фруктов нет, у меня только снег, холод. No, V, thank you. You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then who knows? Things might have turned out differently. Да, зато ну и теперь никаких фруктов не будет. Я из всех фруктов люблю только бананы, апельсины, мандарины, киви люблю. И все, яблоки вот как-то не очень. Ем яблоки, но, честно, они мне надоели. Магазин. Не хочу в магазин идти. Такие цены сейчас в магазине. И то, блин, там ничего нету. Заходишь, одни яблоки. Киви вот давно не видела. Киви вообще что-то как-то не продают. Бананы, если только, ну... Бананы иногда покупаю. Вот, видимо, нигде киви нормально не продают. Так. Журнал. Все, наверное, уже можно и с Барри поговорить. Барри уже оправился. Переел немного бананов. Ой, я когда-то помню, мы еще давно-давно, в 2014 году, с мамой в Питер летали. Там бананы такие дешевые были. У нас-то недорогие, а там такие дешевые. Мы постоянно бананы покупали. Не, я не переела бананов, хотя очень много их ела. Бананы я и люблю. Всегда. А вот яблоки, походу, переела, потому что, не знаю. Хотя много яблок особо не ела, но они мне как-то уже это... Не особо мне хочется их есть. По 4 бананов? Я могла больше... Я могу больше бананов съесть. 4 штуки не за один день, а за один час. За один раз. Ой,
Оружие достало, блин. Потом поменяли здесь управление, все. Don't make trouble. Be trouble. There's smoke. Да, но я дополнение не покупала. Там их надо покупать, и не хочу. Да и не могу я их купить. О, мотель. Сейчас как приду. Капец. Теперь понятно, почему у меня щеки присутствуют. Так, жамних, так, мотель, хоутел, первый этаж, приходя на ноутел. Не хо, а ноу. Ноутел. Все, поехали тогда. Потом с Барри будем разговаривать. Мы сейчас поедем на встречу с Мердит. Версия игры. Я не знаю, какая у меня версия. Я, честно, не проверяла. Какая у меня там версия? 2.02. Значит, вот так вот. Что там опять надо? Фернандес. Сообщение. А чё тогда он горит? Одну прическу новую сделали. Для девушки, по крайней мере. Для парня не знаю. Да отстаньте, не надо. Что происходит? Не, по-моему, раньше такой дичи не было, когда я играла. А сейчас тут постоянно кто-то стреляется, кто-то кого-то убивает. Вообще как... Такой трэш начал после обновления происходить. Сейчас закрой дверь, чтобы никто не видел нас. Да, ты прям ждала меня, что я приду. So what now? Красиво оделась. Какой ужас.
Till next time, then, Lee. Corporate God's willing. Все, красота. И ушла, бросив меня одну. Да, 18+. Но как сказать, с этими, с цензурой. С 18+ с цензурой. Все было в одежде, исключительно через одежду, никто не раздевался догола. Позвонить по нам. Спасибо. И тебе того же самого. Давай, удачи на работе. Он на дороге стоит. Это кто? У него 3 звезды. Мальстрём. Одержимая. Одержимый Мальстрём. Этот как телохранительница Мередит, что ли? Аж 3 звезды у нее. Почему нельзя в тюрьму сдать? Копы ушли. Am I remembering that right? Who is it? Я, это я. Neighbor from upstairs. Remember me? Talked about preem rides. Back then you were pumped about the Mizutani Shion. I said it was for flash posers. You don't forget a conk thing like that. You gave me this look. I was about to hightail it to the Badlands right then and there. I remember. What do you want? Just wanted to see what's shaking. Friends say you never leave your unit. Think I've got an inkling as to why. Seen that look before. It's all too common among people like us. Us? You don't look like a cop. Badges don't get a monopoly on loss. You see death every day in my line of work. You get used to it, of course. Until it hits someone you're close to. You too. Конечно. Come in. In response to Рыжий. increased gang activity, the mayor's office has raised the public threat level to red. Residents of Arroyo and Watson are advised not to leave their homes after dark and always ensure easy access to protected firearms. Schools and Сажусь, иду. until further notice. Попробовать поговорить с Барри. For Pacifica. I lost someone close to me, too. Damn good friend. Ну да, сесть на стол это самое лучшее, куда можно сесть просто. It's about Andrew. He, told you about him. Best bud I ever had. Known him my whole life. Only person I could spill it to without being judged. Ложись, иди. Тетя моя Зопотска. Молодец. Guessing things at the NCPD haven't changed. Иди ложись. Huh? One time, a Maelstrom ganger killed a young kid right in front of my eyes. For shits and giggles. I couldn't do shit. The son of a bitch had corporal protection. Typical.
Our chief greases his palms with an anonymous donation. And guess what? Officially, Кота здесь ходит. Котичка ходит здесь у меня, пирожочек такой сладенький. Something died in me then. I couldn't do it anymore. A few months later, Andrew passed, and everything went to shit. Ложись давай. You didn't have anyone to unload on at work? How about Petrova and Mendez? Я, наверное, сейчас езжу как раз. Куда он меня попросит, выполню его задание. Just doesn't get it. He thinks us blues need to be tough. Can't bear the sight of a kid getting murdered. Born with pussy genes. Как раз пойду. But you told him about Andrew. Honestly? Наверное. Thought about it a lot. Anyway, they don't know everything. Better that way. Can you tell me how Andrew died? Does it matter? Normally. From old age. It's no wonder, seeing as he was only a few years younger than my grandma. Dying of old age? In Night-Siti? That merits a monument. Whole world should gaze up at it in awe. Ashbox and the niche will have to do. Mendez is right. You gotta toughen up. Tell the world to go fuck itself. Right. So I'm just supposed to forget everything I've seen. That kid. Even Andrew. He's gone, and you're here. It's time to stop living in the past. You won't change anything by sitting here alone and wallowing in it. I think we're done here. Suit yourself. Значит, идем. Так, а нельзя это... Не, нельзя. Я же там не была еще, да, не была. Поэтому я не могу туда прийти. Извиняюсь. Идем.
Так. When a phantom witch leads to a fatal system error, or a buddy, install at your own risk. Ой, не туда поехала. Слишком рано завернула. Ой! Да подумайте! Как будто я специально врезалась вот. I swear, if some rich gunk's pool is clogged again, I fucking quit. Отстаньте! All units, suspect has evaded patrols. Resume search immediately. Пришлось, блин, в жопу мамонта куда-то уехать. От них подальше. Они сюда не пойдут. Уже. All units in the area, order has been restored. All units instructed to return to patrol. Неровная дорога совсем. Где? Джеки бы явно, да, не простил бы такое. Если бы такое он бы увидел, что вытворяют. Ой, да! Господи, попасть не смогла.
Чтобы... Ага. Something ain't right. Явно они не разрешают смотреть точно. Сейчас бы загрелись на меня. Are you fucking crazy? Где, блин, эта черепаха? Barry's not okay. I mean, if that tortoise was the one thing that got him up in the morning. Now you're starting to get it. His friends have to know. Hopefully it's not too late. You know how it goes. Stare too long into the abyss will stare right back at you. Taking a step into it wouldn't be so drastic, considering the shit he's seen in this lifetime. Тут показано. Только я так поняла, она наверное... Где оно? А, ёпта, вот она нашла. Граффити. Вот и все, ехать быстро не придется. For cry out loud, Mendez. Hey, so what exactly did Barry tell you about that friend he lost? Not much. Hardly ever spoke about him. Said once, he was the only one who could understand him. It's nice to have someone like that. Barry isn't in great shape. So much so, in fact, that he preferred to talk to a tortoise instead of you two. That's supposed to be funny? The complete opposite. It's sad as hell. Barry didn't handle badge life too well. You made fun of him, so he stopped sharing things. And apart from you guys, all he had was a tortoise. His best friend. A memento of his grandma. Till he died, that is. Fuck. I don't fucking believe this. You're bullshitting me. You want proof? Niche in the columbarium speaks for itself. Why would he lie to us, though? He talked about the tortoise like it was a normal person. How do you think Mendez would react if Barry admitted he was talking to animals? Jesus, Barry. I thought he was being a drama queen, that he'd get over it. I gotta go and talk to him. About time. Thanks for your help. This is for your trouble. Спасибо. Damn it, Barry. Can't we just talk? Petrova told me your last case was a real ball-buster. Boss told you to keep your lips sealed, huh? Had a similar situation once, you know? Fucking child killer. Dirtbag was on the petrochem board, so it was out of our hands. Remember it to this day. That little kid's t-shirt. Green, with this funny yellow cat.
Вот и все. Надо сохраниться. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, в Телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео, в шапке профиля. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем спасибо и всем пока. До новых встреч.